months later, we all got together. And Jason, her brother, asked me out for ice cream. Jason, fratele ei, m-a invitat la o înghețată. And he took me to a really kind of romantic place. Și m-am dus într-un loc așa destul de romantic. And we started walking, and all of a sudden he said, "You want to sit down?" And he put his arm around me. De la un moment dat ne plimbam pe banc și mi-a zis să luăm loc și am îmbrățișat. And I was so shocked. Și am fost șocată. And we got to talking, and he told me he wanted to be my boyfriend, or he wanted me to be his girlfriend. Și am început să vorbim și el mi-a spus că vrea ca eu să fiu prietena lui, iubita lui. Whoa, where did this come from? Și eu am rămas în șoc și m-am întrebat, așa nu ne-am vorbit. And he told me that he read that letter that I wrote to Shelly. Și el mi-a spus că a citit scrisoarea pe care am trimis-o eu surorii lui. And he saw that I wrote that I missed him. Și a văzut că am scris că mi-e dor de el. And that I was concerned how he was doing. Însă eu doar eram interesată de ce mai face. And he just read that as me saying that, I liked him. Însă el a interpretat acea frază într-un mod în care, ca și cum mi-a plăcea de el. So I just had to tell him my career was going in a different direction than his was, and it was kind of awkward, but it was just a wrong communication. A fost destul de ciudat, însă a fost nevoie să spun că, de fapt, carierele noastre merg pe două direcții diferite. Da, a fost în final doar o comunicare interpretată greșit. Yeah, our filters were different, and we just filtrele noastre au lucrat diferit și am făcut. So it's important for us to, just be aware that we can be sending the wrong signals at times, and și ar trebui să fim conștienți de faptul că există momente și situații în care transmitem semnale greșite. Okay. Next, I want to talk a little bit more about how we need to know ourselves. Or before I do that, I want to explain a visual for you. O să vorbim mai târziu despre cum să ne cunoaștem pe noi înșine, însă până atunci vreau să vă explic ceva vizual, să văd ceva vizual. And I know I'm talking about communication in kind of a general way, but I'm also talking to you about public speaking. You can use these tips in public speaking. O să vă vorbesc despre câteva niște sugestii și sfaturi pe care să le folosiți în comunicarea publică atunci când sunteți în fața unei audiențe. And I've got a bit of a visual here to show you. Și o să vă arăt ceva interesant. All right, and in communication, when we're communicating publicly, there are three components. Atunci când comunicăm în public, există trei componente de bază. There's the message, este mesajul, there's the delivery, este transmiterea acelui mesaj, and then there's the audience. Este audiența. And as speakers, we need to analyze the speaking situation. Și ca persoane care vorbesc, trebuie să analizăm situația. And we need to make sure we're using all the appropriate means as we share. Trebuie să ne asigurăm că folosim toate metodele potrivite și adecvate pe care vrem să le transmitem. So my visual explains this sort of, and I'll explain it. Exemplul ăsta vizual pe care o să vă dau, o să vă explice anumite lucruri. I've got 4 different drinks here. Patru tipuri de băuturi diferite aici. I've got some latte, milk, Am niște lapte, and coffee, cafea, and some good old Coca-Cola, and la vino. And all of these kind of represent the model of the message. Acestea reprezintă modelul unui mesaj. It's the content, okay? Conținutul. And in order to make sure that what I serve is the best, I gotta know who I'm serving. Și pentru a ști să vă servesc exact ceea ce aveți nevoie, trebuie să știți pentru cine vă servesc. I need to know my audience, don't I? Trebuie să cunosc audiența, auditorul. And so I've got the delivery is represented by the different cups. Transmiterea mesajului propriu-zis este reprezentată prin diferite tipuri de pahare. I've got a bottle. Coffee to go, Mike.
Pahar pentru cafea, a glass and a wine glass. pahar de plastic și pahar pentru vin. And of course, it's appropriate to use these in different settings, in different Și este environments. adecvat să le folosim în situații diferite. And as I'm considering my audience, of course, if I had a friend over who had a baby, I would give them milk in a bottle. Și dacă audiența mea este reprezentată printr-un copil la unii prieteni de-a mea, o să dau laptele și paharul pentru lapte. And it would be highly inappropriate for me to give her baby a little bit of vino in a wine glass. Și o vină adecvat să dau vinul și pahar pentru lapte. It's kind of funny, but it would just not even be, it would be stupid. Este amuzant, dar nu am pus. And also, you know, it's, yeah, the milk in the wine glass, you know, you can do it. But it's Nici măcar just, n-am fi doresc să combin laptele și paharul pentru vin. it's functional, but it's not the most, you know, you're used to Funcționa, însă nu este logic și adecvat. And so my point is we have to understand who our audience is and what is the best way that they're going to get and receive what we want to give them. Este important să cunoaștem, să înțelegem audiența noastră și care sunt metodele potrivite și adecvate pentru a transmite mesajul că ei să înțeleagă. So as I mentioned, we have to analyze the situation and make those right judgments. Trebuie să analizăm situația și să luăm cele mai bune decizii. And when we're young, we might not make the best decisions, but we learn. Că suntem tineri, posibil să nu luăm cele mai bune decizii, însă învățăm. And as you have more speaking engagements and as you lead more often, you'll just come into understanding what is the best message and the best way to get that message to the audience that you want to reach. Cu cât mai mult veți comunica, veți interacționa cu publicul, o să înțelegeți care sunt cele mai bune metode prin care să transmiteți un mesaj, care este acel mesaj. And there's different forms of delivery when we're communicating with each Și există other. diferite metode de transmitere a acelui mesaj când comunicăm. Some I'll just throw out a few ways are one is just spoken. Un mesaj, una dintre metode este pur și simplu să vorbim. Also written forms are O altă metodă este scrierea. another mode that you can get your message across. Also, I like to include delivery. It also is using different props and thinking about which environment you're in. O altă metodă de transmitere ar fi să vă gândiți la proprietățile existente și pentru ce situație și mediu transmiteți mesajul. When I speak and when I share, I always like to use props. E foarte important atunci când vorbesc și transmit un mesaj să folosesc propoziții ca și exemple. Or like I modeled with the toothpaste, I like to use visual aids. Dar este foarte bine să folosim exemple vizuale. Because it adds a little bit of something original to what we Și de share. ceva original la mesajul pe care trebuie să-l transmitem. And so I think that as people, we get bored with just seeing someone talking all the time. Just a talking head, as I like to say. În modul ăsta nu o să fim pur și simplu niște buni care vorbesc. But what we want to do is interest our audience. We want what we have to say to connect with them. So we need to think about how we present the message. Scopul nostru este să întreținem audiența, să interesăm audiența și, prin urmare, trebuie să ne gândim la modul în care transmite mesajul. So I want to encourage you when you're thinking of how to lead or when you've got a message to share, how can I say this in a way that will be original and different? Atunci când vreți să transmiteți un mesaj, ar fi bine să vă gândiți la metodele și modurile în care să-l transmiteți într-un fel original și interesant. How can I make this more interesting than most people? Cum aș putea să fac mai interesant decât cei mai mulți oameni? And as you do that, it sometimes is a little bit more effort. Și atunci când faceți asta, este nevoie să depuneți ceva mai mult efort. And it's a little bit more work, but when you get the ideas, it's actually really kind of fun. Este ceva mai mult de muncă, însă atunci când ne gândești la asta, este de fapt destul de interesant. For example, I was teaching, I took a TESOL course, and I teach a course on how to teach English to people who don't know English. Unul din cursurile pe care le predau eu este pentru persoanele care predau engleza, cum să învețe pe cei care învață engleza. And I had to share a 5-minute presentation on verbs.
Trebuia să am prezentat de 5 minute despre verbe. And I think, oh my gosh, verbs are so boring. Și am zis, oh, Doamne, verbele sunt atât de exciting. How do I make my presentation on verbs exciting? Cum să fac prezentarea mea despre verbe interesante? So I just thought about it. Verbs are the action piece in a sentence. Și m-am gândit, verbele sunt de fapt cei care dau acțiunea unei propoziții. So when I thought of action, I thought of an action hero. Și când am gândit la acțiune, am gândit la un erou de acțiune. So I thought, oh, wouldn't it be fun if I dressed up like a superhero? Ar fi mare interesant să mă îmbrac ca un supererou. And if some of you are friends with me on Facebook, I think I've got my super verb costume on my Facebook page. Și am arătat un costum cu super verbul. But I talked about how a verb is the superhero of a sentence, or there's the action Și hero. când în mare am vorbit despre verbul care de fapt era un super erou al propoziției. And you know, I made verbs come to life a little bit. Și am adus verbele la față. My students were really excited because I put so much effort into making sure verbs weren't boring. Studenții erau foarte interesați de faptul că le-am prezentat verbele într-un mod care nu era bun. So I shared that with you. So whatever your presentation is, you know, think about how can I make this come a little bit more to life so that it's not so dry or boring. Atunci când aveți o prezentare, gândiți-vă. Să o faceți cât mai vie. And if you're not an ideas person, maybe talk about it with friends and see what kind of ideas you can come up with together. Dacă nu aveți prea multe idei, vorbiți cu prietenii voștri, să vedeți ce idei prindeți de la ei. But trust me, if you put that little extra effort into it, you're gonna wow your audience. Însă credeți-mă, dacă o să depuneți ceva mai mult efort, o să vă impresionați audiența. And you also make it really more fun for yourself. Și o să fie mai interesant. Okay, so with that, I want to move on to the 3 no's. Sorry, the 3 no's. Ok, acum o să trec și o să vorbesc despre cele 3 principii. And the first no that I want to talk to you about is you need to know yourself. Primul este cel că voi trebuie să vă cunoașteți pe voi înșivă. And I really am inspired talking to you about knowing yourself. Și eu sunt foarte inspirată dacă vreau să vorbesc cu voi despre a vă cunoaște pe voi înșivă. Because I believe that each one of you are very important. Deoarece eu cred că fiecare dintre voi este important. Each one of you are so unique and have so many amazing qualities and gifts. Voi este atât de unic și are atât de multe calități importante. And your voice is important. Și vocea voastră este importantă. Your voice needs to be heard in Moldova. Vocea voastră este necesară să fie auzită în Moldova. And it's so important that you don't see me saying that to a group, but you see me telling that to each one of you individually. Și n-ar trebui să mă vedeți pe mine ca și cum vă vorbesc cu unui grup, ci ca și cum vorbesc cu fiecare dintre voi aparte. Because you need to know and believe in the vision that you have inside of yourself. And you need to know and believe in yourself. Deci că este necesar să credeți în viziunea pe care o aveți, să credeți în voi. I want to share a little bit of my story with you. Vreau să vă povestesc o poveste din viața mea. Because I used to be the most shy person on the earth. Eu obișnuiam să fiu cea mai timidă persoană de pe planetă. I grew up and I was really overweight as a child. Am crescut și eram destul de grasă în copilărie. And I constantly, my whole childhood, had people telling me how ugly I was and, you know, that I was good for nothing. Și în viața mea am avut foarte multe persoane care mi-au spus că sunt urâtă și nu sunt bună de nimic. I know it's hard to believe looking at me now, but Știu că e greu să mă credeți uitându-mă la mine acum, it's the reality. dar este adevărat. But I had some life changes happen. I'm a Christian and God came into my life. Viața mea a avut loc câteva schimbări, eu sunt o persoană creștină și Dumnezeu a avut în viața mea. And when that happened, my thinking just changed. Și când asta s-a întâmplat, gândirea mea s-a schimbat, mentalitatea mea. I won't talk too much about that, but I started reading the Bible, and it changed my whole way of thinking about myself. Am început să citesc Biblia și aceasta mi-a schimbat tot modul de gândire pe care l-aveam despre mine. I realized that I am loved, and I am a quality person.
Am dat seama că eu sunt iubită și sunt o persoană de calitate. And it's the same thing that I tell you, that my voice is important. Este același lucru pe care îl spun și cu vocea mea este importantă. And it took a long time for me to really believe that. Mi-a luat foarte mult timp, într-adevăr, să cred asta. But I chose to say the truth myself. Însă eu am ales să spun adevărul, mie însumi. And as a result, I'm speaking before you today. Și ca rezultat, eu sunt acum aici, în fața voastră și vă vorbesc. And I'm not afraid. Și mie nu mi-este frică. You know, and it's important to know that you can speak in front of a group and not be afraid. Și este important să înțelegeți și să recunoașteți că și voi puteți să o faceți, să vorbiți în fața unui public. It's a reality that most people fear public speaking even more than death. Este într-adevăr o realitate faptul că cei mai mulți oameni se tem de vorbirea în public mai mult decât de moarte. I'm just curious, how many of you are a little bit afraid to come up and speak in front of a Cât dintre voi este frică să vorbească în fața oamenilor? Are there any of you that just don't like doing it at Măcar așa, all? puțin. Yeah, I think most of us are obvious. You know, I always get nervous. I get butterflies every time. Eu mereu am emoții când stau în față și am furtuna și în stomac. And it's so important to know that that's normal, that's natural. Și este normal să cunoașteți că acest lucru este un lucru obișnuit, un lucru comun. And it's really kind of good to be a little bit nervous because then it makes us, you know, practice and do what's necessary to do a good job. Este bine să fim emoționați, să ne fie puțin frică, deoarece să ne face să fim mai buni la ceea ce facem, să muncim mai mult. But I tell you the truth, you cannot let that fear paralyze you. Însă ceea ce vreau să vă spun este că nu este nevoie să vă lăsați această frică să vă paralizeze. Don't let fear stop you from what you know is right. Nu vă lăsați frica să vă oprească, să faceți ceea ce credeți că este corect. But you know what the way to overcome fear is? It's to run towards it. Știți care este metoda să treceți, să depășiți această frică? Să se alergați în fața ei. It's like everything within us wants to say no. Sorry. Este ca și cum totul înăuntru tot spune nu. But we have to run toward our fear. Însă noi trebuie să depășim acel lucru și să alergăm în fața lui. You know what? Confronting our fear, after we confront it, we'll realize, I can do this. După ce reușim să ne confruntăm frica, o să ne dăm seama că noi de fapt putem să facem. And it's true, sometimes you might get up there and you might not do the best job ever. Și sunt momente în care nu vei fi cel mai bun, but at least you did. dar însă cel puțin ai făcut. And then if you keep doing it, all you do is keep getting better and Dacă better. continui să o faci, tot vei deveni mai bun și mai bun și mai bun de fiecare dată. And you've got to set your mind not on the right now, but on what you're becoming. Nu trebuie să te gândești la ceea ce ești acum, la ceea ce ajungi să devii. And we need to have a growth mindset. Și trebuie să avem o mentalitate de tip crescătoare. In life, there's either a fixed mindset or a growth mindset. Există două tipuri de mentalități în viață, cele care stau pe loc sau cele care merg înainte. And the the fixed mindset says, oh, people are just naturally public speakers or good communicators. Cei care sunt statici au impresia că persoanele sunt din start buni comunicatori. A fixed mindset says, you know, athletes are just natural superstars. Mentalitățile statice sunt cele care cred că atleții sunt născuți buni atleți. And people who think like that are very limited. Și oamenii care gândesc așa sunt foarte limitați. There's so many things in life that they just don't try because they're just not good at it. Sunt foarte multe lucruri în viață pe care nu le încearcă, doar deoarece au impresia că nu sunt buni la asta. But that mindset is wrong. Acest tip de mentalitate este unul greșit. You need to come over here to the growth mindset. Trebuie să venim aici în partea dinamică a lucrurilor. And we need to recognize that most people who are highly successful weren't born that way. Trebuie să ne dăm seama că cei mai care au succes nu s-au născut așa. But they recognize that by practice and by effort, repetition, doing something over and over again is when they get good at it. Ei înțeleg faptul că doar prin a repeta ceva, a practica ceva, și foarte mult, poți să devii bun la ceva. And I want to encourage you all with the way you communicate to have that growth mindset. Și
Și eu vreau să vă încurajez că în modul în care ajungeți voi să comunicați, aveți acest tip de mentalitate cel dinamic. Don't be hard on yourself if you don't that you're not amazing the first time or the first few times of your go at it. Nu fiți prea duri cu voi și voi în momentul în care nu ați fost prea buni primele dăți. But put your heart towards learning and growing. Însă învățați și învățați continuu. And be your own best friend. Și fiți voi cealaltă. It's so important to analyze that little voice inside your head. Este foarte important să analizați vocea aia pe care o aveți în cap. Because a lot of times we're our own worst critic. Pentru că adesea noi suntem cel mai rău critic al nostru. I don't know if you're like me, but sometimes I say, oh, that was so stupid, why did you do that? Nu știu dacă sunteți ca mine, însă adesea îmi spun, cât de stupid, de ce am făcut asta? I would never say that to a friend of mine. Însă niciodată nu o să spun acest lucru unui prieten. And you know, we need to evaluate that voice. And if it's not telling us positive and truth, we need to shut him up. Și trebuie să ne analizăm această voce și în momentul în care nu ne spune adevărul, pur și simplu să închidem gura. We need to think about what we're thinking about. Trebuie să ne gândim la ce despre ce gândim. And we need to champion ourselves and say, I can do this. Trebuie să ne gândim la noi ca a fi campioni și să ne spunem că eu pot face asta. I'm learning and I'm getting better. Eu învăț și devin mai bun. And just make that a lifetime motto for yourself. Și faceți din asta un mod al vieții voastre. And don't let anything stop you from what Nu lăsați absolut nimic să vă oprească. what you want to achieve, because you can do it if you believe in it. Nu vă opriți la nimic și puteți să o faceți. Okay, so to really overcome the fear, I just want to say a few things when you're public speaking. Breathe. Pentru a vă depăși frica în fața unui public, sunt câteva lucruri de luat în considerare. Primul, respirație. Relax as much as you can, but you can do that by just breathing. Relaxați-vă cât de mult puteți și faceți asta prin a respira, cât mai adânc. Tell yourself, I got this. Spuneți-vă, eu mă răspund. I can do it. Pot să fac. And prepare your message. Și pregătiți-vă mesajul. Research and know what you're going to say. Căutați, cercetați și știți ce vreți să spuneți. I can honestly say that's when I get the most afraid these days, is when I have to share something and I don't really know my topic. Don't be frică atunci când trebuie să vorbesc despre ceva și nu știu nimic despre acel subiect. There's nothing more awkward than having to present something that you're not really even sure of yourself. Nu este nimic mai ciudat decât să prezinți ceva despre ce nu știi și nu ești sigur pe tine. So I encourage you just to know what you're saying. Deci este important pur și simplu să știți despre ce vorbiți. And then practice. Și apoi practicați. Practice, 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 practice. Practicați, practicați infinit. The more you practice, the more comfortable you'll get at it. And you can stand up front and be confident and deliver whatever it is you're saying. Cu cât mai mult veți practica, cu atât mai sigur că voi veți deveni și prin urmare veți reuși să transmiteți mesajul pe care vreți. And of course, this goes for public speaking, but it also goes for conversations that you're not looking forward to, or just when you're leading a small group or a meeting. Asta funcționează și în cazul vorbirii publice, dar și atunci când sunteți în fața unui grup, a unei audiențe mai mici și vorbiți și transmiteți un mesaj. Be prepared and practice. Fiți pregătiți și practicați. Okay. The next know that I want to mention is know your audience. Un alt principiu sau lucru pe care trebuie să o știți este să vă cunoașteți audiența. There's three kinds of audiences you need to know about. Există trei tipuri de audiențe despre care trebuie să știți. The first kind is a passive audience. Prima este audiența pasivă. A passive audience is really an audience that's really not interested in what you're saying. Este tipul de audiență care nu este absolut deloc interesat de ceea ce spuneți. And I've got a couple examples of what a passive audience situation might look like. Și am câteva exemple pentru situațiile de audiență pasivă. If you were to put on an event across the street at the monument, or across the street at the monument, În momentul în care aveți un eveniment la Ștefan cel Mare, and you're out there, sharing your spiel, that would be a passive audience. și stați acolo și vorbiți
față, because este o audiență pasivă. Because you're hoping people are going to stop and watch. Pentru că voi sperați că oamenii se vor opri și vă vor asculta. But the reality is your audience are all doing something else. They've got Realitatea este că audiența voastră fiecare face altceva și nu este interesat în ceea ce spuneți. Okay, and so it's going to take harder work to kind of reel in a passive audience. Și presupune mult efort să adunați această audiență pasivă. You're going to have a really good presentation. Trebuie să aveți o prezentare foarte bună. To be able to grab their attention. Să fiți în stare să le atrageți atenția. The next audience is a selected audience. Cea a doua audiență este audiența selectată. And the selected audience, a good example would be at school. Un exemplu bun de audiență selectată este, de exemplu, la școală. Or maybe at a church. That's a selected audience. And a selected audience is mixed up of people who really want to be there. Audiența selectată este făcută din oameni care vor să fie acolo. But also people who are there just because they gotta be there. Însă de asemenea și din oameni care sunt acolo doar pentru că trebuie să fie acolo. I think of the church when we were younger. My mom made us go to church. Amintesc de situația când eram mai tânără și mama mea m-a făcut să merg la biserică. And as kids, we didn't want to be there. Să noi copiii nu vreau să fim acolo. But most of the people who were there really wanted to be there. Cei mai mulți dintre oamenii care erau acolo vroiau să fie. And so the audience, when the sermon gave the pastor, most people were listening, but there were quite a few people who were probably checked out. Și cei mai mulți ascultau predicile preotului, însă erau și oameni care se învârteau prin jur. And that's an easier crowd to talk to, but it's easier to talk to them than a passive crowd. Cu aceste de audiență este mai simplu să vorbești decât cu o audiență pasivă. But you still have to work at it. Însă oricum trebuie să muncești. And the third kind of audience is a concerted audience. Cel de-al treilea tip de audiență este audiența Concerted, like they're adunată. What was the word? Concerted, I don't know what the... Audiența prezentă acolo pentru că vor toți să fie acolo. Now, an example of a concerted audience is like the World Cup right now. O audiență de acest tip este Cupa Mondială. People are really there because they want to be there. Da, oamenii sunt acolo pentru că într-adevăr doresc să fie acolo. And among that kind of an audience, people will pay big money to get a ticket. Și pentru a fi acolo, oamenii sunt gata să plătească bani mai mult. You know, so like concerts and all of those types of things Concertele și altele de genul. that are really interesting, people who want to go. Care sunt foarte interesante, unde oamenii vor să meargă. And so it's really good for us to understand what kind of an audience we're speaking to. Deci este foarte important să știm cât tip de audiență ne adresăm. Because as an example, if we've got a passive audience, we better get out the clown suit. Dacă suntem în fața unei audiențe pasive, ar fi bine poate să ne băgăm și pe clown. And lights or color, or it doesn't have to be. Cu două, cu mii. It doesn't have to be that much, but it has to be something bigger than light, so that we'll grab their Trebuie să fie ceva extraordinar. Putem capta atenția. It's so important for us to know our audience. Este foarte important pentru noi să ne cunoaștem audiența. Because whenever we share a message, it's not about us. Pentru că în momentul în care transmitem un mesaj, nu este despre noi. But it's about our audience. We want our message to reach them. Este despre audiența noastră. And we want them to be interested in what we're saying. Și noi vrem ca ei să fie interesați de ceea ce spunem noi. Otherwise, we might as well not even waste your time, right? Altfel, am putea nici măcar să nu mai pierdem timpul. So we have to ask questions. Who's our audience every time we're communicating? De aceea este important să ne punem întrebarea cine este audiența noastră de fiecare dată când comunicăm. Who are they? What do they care about? Cine sunt ei? De ce le pasă? And how can I make my message fit into what they're thinking about and what they care about? Și cum să fac mesajul meu potrivit pentru mentalitatea lor? And by doing that, our message is going to sink into them. Și făcând asta, doar așa o să putem transmite mesajul lor. If we've been asked to speak or if we're organizing some sort of event, there are certain questions that we have to ask ourselves. În momentul în care organizăm ceva de genul, sunt câteva întrebări pe care trebuie să ne le punem.
about who our audience is. Like, for example, how many people are going to be there. Spre exemplu, câți oameni vor fi acolo. And we need to ask that because if we, want to have cookies or snacks afterwards, or if we're using PowerPoint or other props, they need to be in proportion to our audience size. Deci atunci când folosim, spre exemplu, snacks-uri, cafea, bomboane, lapă sau ceva de genul ăsta, ele trebuie să fie în raport cu persoane și numărul de persoane prezente. If we use props in our talking or sharing, we need to make sure that they're big enough so that everybody can see. În momentul în care folosim anumite exemple vizuale diferente pentru auditoriul nostru, este important ca aceștia să-l vadă. And sometimes our message will be altered considering how many people are there. Și uneori mesajul nostru poate fi alterat în funcție de numărul de oameni prezenți acolo. It might be important to find out, is this going to be mixed genders or is it predominantly men or women in our Este audience? important să știm dacă vor fi femei și bărbați sau mai multe femei, mai puțin bărbați. Because that will affect maybe the illustrations that we use. Or Pentru că acestea pot afecta, spre exemplu, ilustrațiile pe care le folosim. again, maybe our message will be altered a little bit in the way Mesajul nostru să fie alterat. in the way we deliver accordingly. If there was a bunch of men that you're talking to, you might, you might need to not be so, dainty or whatever. Este important să știm audiența pentru că mesajul nostru poate fi alterat în funcție de numărul de femei și bărbați prezenți acolo. As what is the age of my audience? Este importantă vârsta audienței. Your presentation would look a lot different to a bunch of 5-year-olds than to a group of teenagers even. Este foarte diferită prezentarea pentru niște copii de 5 ani și pentru adolescenți. Again with kids, you might want to pull out clowns, puppets. Aveți copii, ar fi bine să puneți un clown în față. And with teenagers, if you just need to be more relaxed and you can use maybe more of a informal, a lot of times communication versus real formal and stuffy because you're not going to reach your audience. Cazul adolescenților îți doriți să folosiți mai mult comunicare informală decât cea formală pentru ca să ajungeți la ei. So it's important to just assess who your target audience is. E foarte important să gândiți să analizați cine este auditoriul vostru. Also, what is their profession? Because the way you address a mayor will be a lot more different than if you're, just addressing maybe preschool teachers. Este foarte important de asemenea să știți profesiile audienței voastre. Spre exemplu, te vei adresa în mod diferit unui primar decât unui profesor de la școală. For maybe you both formal types of communication with both, but your message might be altered, based on what their worldview or their perspective Vei on. folosi comunicarea formală din ambele cazuri, însă într-un mod puțin diferit, deoarece viziunile lor asupra lumii și vieții sunt diferite. So I'm going to tailor my message according to my audience. Rezervarea eu să customizez audiența mea. So that's my comments on audience. But like I said, I want to underline audience is so important to know who your audience is. Uitați, grupul este foarte important și este foarte important să știți cine este acest public al vostru. I'm just going to take the next bit of time to talk a little bit about the message now. O să vorbesc puțin despre mesaj. I want to mention there's so many different helps online to help you write good speeches. Există pe internet foarte multe website-uri și locuri care puteți găsi sfaturi și sugestii pentru cum să scrieți mesajul. I don't have time to give you all the different details of what makes a really good speech. Nu am acum timpul necesar să vă ofer toate detaliile Or good presentation. pentru a vă face speech-urile și prezentările bune. But most of the things that I know of online are mostly in English, and I don't know, maybe Cele mai multe website pe care le sunt în engleză. you can find some other ones in Romanian. I hope so. But I like just Googling and just seeing where I go because there's so many good ones. Cele mai multe le găsiți într-adevăr în engleză, în română și mai puțin puteți căuta și ceva în rusă. But I just want to say that the message is very important. Mesajul este foarte important. And each one of you have a powerful message to share. Fiecare dintre voi are un mesaj important și puternic de transmis. But there are some things that make a message better and
And I'm just going to highlight those points. Și există câteva lucruri însă care fac un mesaj mai bun, deci le vom sublinia pe acestea. The best speeches include a relevant message and points and stories to illustrate it. Un mesaj care atinge, de fapt, conține un mesaj răspunzând ceva relevant și câteva puncte și povestioare sau întâmplări pentru a ilustra. Okay, when I teach speaking, I always tell my students to tell your audience what you're going to tell them. Atunci când predau eu studenților mei, eu le spun lor ca să le spună audienței despre mesajul pe care o să-l transmită. Then tell them. Și apoi pur și simplu să-l spună. And then tell them what you told them. Și apoi să le spună despre ce a vorbit deja. It's a very simple model and it's very understandable. Este un model foarte simplu și ușor de înțeles. I usually say, keep your points clear and concise. De obicei le spun, păstrați-vă aceste puncte definitorii clare și scurte. People don't understand or don't remember a lot of what they hear. Oamenii de obicei nu țin minte punctul ce au auzit. So I say, stay focused and keep your message simple. Rămâneți concentrați și păstrați-vă mesajul simplu. It's easy for you as a speaker to keep it simple and short, and it's also good for the audience as well. Și pentru voi este mai simplu să fie mesajul clar și pentru audiență este mai bine înțeles. If you give a speech, it's good to keep it to 5 to 7 minutes long. Atunci când aveți un speech, de dorit să nu fie mai lung de 5-7 minute. But of course, your speaking time will depend on what your situation is. Însă, desigur, acest timp depinde de situația în care sunteți. But most of the time, whenever you deliver something, it's good not to overload too many details. Să este foarte important atunci când trebuie să transmiteți ceva, să nu oferiți mult prea multe detalii. Unless you're giving a teaching that is highly necessary. Doar dacă oferiți o lecție care este extraordinar de necesară. But keep it simple. There's an acronym in English that says, keep it simple, stupid. I hate to use that word, but that's what it is. But yeah. Există o frază în engleză care spune, fă-l simplu. But I like to say, keep it simple and short. Okay, ne spui, păstrați-o simplă și clară. Because short, yeah, people don't have a long attention span, so I emphasize. Păstrați simplu și concis. Use body language that makes you seem comfortable. Folosiți limbajul corporal. Sometimes when we're speaking, we're so nervous, and so we do weird things with our hands. Atunci când vorbim, suntem destul de nervoși și facem diferite lucruri. I have an admission to make. I like to use a lot of gestures. And I talk about de exemplu, folosesc foarte multe gesturi. And I have to remind myself, not to do a bit too much. Trebuie să-mi reamintesc să nu le fac atât de des. Just relax and just use your body in a natural way when you share. Încercați să vă relaxați, să folosiți corpul într-un mod natural. Also, it's very common when we're nervous also to speak really fast. Este de asemenea comun că atunci când suntem nervoși să vorbim foarte, foarte repede. So sometimes we need to concentrate and just make sure that we slow down so that our words are easily articulated. Deci este foarte important să ne concentrăm și să vorbim cât mai clar și mai lent. And especially girls, sometimes when you're nervous, our voice goes really high. Și atunci când, în special la fete, când sunt nervoase, vocea lor este foarte țigăiată. So just try to keep your tone even level. Încercați să vă păstrați tonul vocii la un limbaj general, nivelat. And it's easier to be received that way. Este și mai simplu de a fi înțeles în acest mod. As I said before, prepare with relaxation techniques. Just breathing. Încercați să vă pregătiți prin a vă relaxa și respirați. And drink water and supplements. And give yourself water, because sometimes when you're nervous, I don't know, if you're like me, your mouth goes totally dry. De obicei, când vorbiți în public, gura voastră devine foarte uscat și este foarte greu să comunicați. Oh my goodness, and then you're talking, but your tongue is sticking to the roof of your mouth. Da, și încercați să vă gâlbuiți. So just make sure you know yourself that way, and just make sure you have water. Deci asigurați-vă prin a respirați și să aveți apă în față.
As I mentioned before, practice, practice, practice. Cum am mai zis, practicați, practicați, practicați. Because it's not good to read your speech if you can't. Nu este de dorit să vă citiți speech-ul. I always recommend to have note cards. Ați putea avea niște carduri cu notițe, but it's better not to be down like this reading your speech. să n-ar fi bine să aveți foile în față și să citiți pe foaie. Because of course you want to make a connection with your audience. Pentru că scopul vostru este de a crea o conexiune cu audiența voastră. And that just requires eye contact and that engagement. Asta cere contact vizual și interacțiune. So you can achieve that connection by knowing what you're saying, by practicing it in advance. Și poți obține această conexiune prin a ști ce spui și prin a practica dinainte. And if you do happen to have a moment where you just are blank, și dacă te trezești într-un moment în care pur și simplu te-ai blocat și nu mai știi nimic, you've written out the outline on your note card so you can look down and say, oh yeah, that's where I was. arunci ochii pe cadrurile pe care le ai în față, îți amintești despre ce e vorba și mergi mai departe. And you'll be able to carry on. Și în acest mod vei putea continua. You're good. So also always stand up straight. Încercați mereu să răspundem. It portrays that you're confident. În acest mod arătați că sunteți siguri pe voi. And I want to share something. You know, a lot of times we're nervous and our body language communicates it. Dar adesea nu suntem foarte nervoși și limbajul nostru corporal arată asta. And we can be nervous and shaky. Just be aware of what your body does and try to do what you can to just remain calm and cool. De obicei, corpul nostru tremură, este stresat în momentele în care suntem nervoși și să fiți conștienți de asta, gândiți-vă la asta și încercați să vă calmați. And a lot of times, we're so nervous when we get up there and the first thing that comes out of our mouth is, oh my gosh, I'm so nervous. Adesea când suntem nervoși, ajungem în față, primul lucru pe care îl spunem este, o, Doamne, sunt atât de nervos. But I want to share with you, don't do that. Însă, nu faceți asta. Never let your audience know the anxiety that's going on inside. Niciodată să nu lăsați publicul să știe despre toate emoțiile și frica care o aveți voi în lume. And if in your nervousness you knock things over and everything is just, oh. Pentru că la așa momente ești nervos și îți fac lucruri pe jos și totul este un haos. Do your best to just either, if you really need the things that fell on the ground, just pick it up. A lot of times people in your audience will help you. Cine simte că adesea când o să întâmplă ceva pe jos, persoane din public o să vă ajute să le ridicați. But don't say, oh, I'm so sorry, my nuts fell on the ground. Să nu spuneți fraze precum, oh my God, o Doamne, îmi cer scuze, notele mele au căzut pe jos. That's the mistake. I call that the second mistake. Aceasta este cea de-a doua greșeală. Prima a fost cu Doamne, sunt atât de nervos. There's one mistake, it happened, and the second mistake is drawing everybody's attention to the next. Și apoi, toată atenția publicului este atrasă spre greșelile pe care le faci. There are certain situations that is more appropriate, and I can't think of it right offhand. If something happens, you can make a little joke about it to diffuse the awkwardness. În mod normal, să dau glumit pe seama ce s-a întâmplat pentru a destinde atmosfera. But my point is just try to be as natural as you can, and if something happens, just carry on. Ideea pe care vreau să vă transmit este că să fiți cât mai natural puteți și să mergeți mai departe. But don't let people, know that you're anxious or have anxiety. Însă nu lăsați oamenii să vadă că sunteți emoționați sau este frică. But be confident. Fiți siguri pe voi. And even if you aren't confident, fake it. Dacă nu sunteți încrezuți și siguri pe voi, mascați-o. When you're giving a presentation, start out with something interesting. Atunci când începeți prezentarea voastră, porniți de la ceva interesant. An opening of a presentation, anytime you give one, is a very important piece of the presentation. Este foarte important începutul unei prezentări. So try to think of something that will catch your audience's attention. Deci gândiți-vă la ceva care ar capta atenția publicului vostru. And like my example with my verb speech, I came out as a superhero. Și ca în exemplu meu cu verbele, când am venit ca superhero, I caught my audience's attention really clear. Am captat atenția publicului foarte rapid. And leave them wanting. And as you go, just present your points clear, concise, and use illustrations.
Prezentați-vă punctele și ideile cât mai pe scurt, concis, clar și folosiți ilustrații. Use illustrations that suit your audience, that they'll be interested in. Ilustrații care sunt adecvate pentru publicul vostru. And leaving them wanting to know more. Și plecați de acolo lăsându-i să vrea să cunoască mai mult. You know, you don't have to try to tell them everything that you want to know right then. Nu este necesar să le spuneți absolut tot ceea ce ați vrea voi să știe. But it's best to just share short, and then they'll look forward to hearing you speak again the next time. Pur și simplu lăsați-i cu impresia să-și dorească să vrei să te mai asculte din nou. So I've told you some basics of what communication is all about today. Acum am spus niște noțiuni de bază despre ceea ce înseamnă comunicare. And I shared the 3 no's. Și v-am spus cele 3 principii de bază pe care ar trebui să le știți. Know yourself. Să vă cunoașteți pe voi înșivă. Fear not. Să nu vă fie frică. Be confident. Și să fiți siguri pe voi. Run towards your fear. Alergați în fața fricii voastre. If you do have fear. Dacă vă e frică de ceva. I want to say each one of you can be dynamic speakers. Fiecare dintre voi poate fi o persoană dinamică care vorbește în mod dinamic. You have what it takes to be a strong communicator. Voi aveți exact ceea ce aveți nevoie pentru a fi un bun comunicator. And as you continue on with Changemakers, you're going to have a lot of opportunities to use your communication skills. Și dacă continuați aici la Changemakers, veți avea o grămadă de posibilități și oportunități pentru a arăta acestea. And I want each one of you not to look at those speaking opportunities like without excitement. Nu vă uitați la aceste posibilități de a comunica frică. But as I mentioned, look at it with that growth mindset of, oh, this is a good opportunity for me to practice using my communication skills. Uitați-vă la ele ca o altă oportunitate de a învăța și de a vă practica aptitudinile de comunicator. And you're gonna do amazing. Și o să vă descurcați minunat. You guys are all gonna just wow your audiences. I believe it. Pur și simplu o să vă impresionați publicul. I also told you about your audience. Know your audience. Ok, acum v-am mai spus despre public, să vă cunoașteți publicul. So whenever you're asked, just do a little research and ask the right questions. Deci, înainte de a prezenta ceva, faceți o mică cercetare și puneți întrebările corecte. In order so that you can convey your message and know that your audience is hearing and receiving what you're saying. Pentru a ști cum să transmiteți mesajul corect și să fiți siguri că publicul vostru interpretează și primește acel mesaj corect. And the message, remember, keep it short and simple. Și de mesaj nu uitați, păstrați-o scurt, concis și clar. And be passionate about what you're sharing. Și fiți răbdători cu ceea ce încercați să împărtășiți. Practice, practice, practice. Know what you're saying. Practicați cu putere infinit. And as you give it, you're gonna win the favor of your audience, I believe. Și dacă o faceți, o să câștigați și o să capăți atenția publicului vostru. And now that I've finished sharing my message, I'm gonna give you all an opportunity to bring application to what I've just shared with you. Și acum că am terminat de vă transmis mesajul, o să vă dau o temă pentru acasă în care să le puteți pune în practică. Poate ideile care le aveți astăzi. We have a homework assignment for each one of you. Pentru fiecare dintre voi, avem o temă pentru acasă. And I'm really excited to see how you guys do on this one. Și eu sunt foarte curioasă de cum o să vă descurcați. And each one of you will do a presentation. Fiecare dintre voi trebuie să facă o prezentare. So you might want to write this down. Și bine să scrieți asta. I'll give you the criteria and critique, and maybe Google will fill in the gaps that I need. O să vă dau punctele cheie pe care să lucrați. But each one of you will do, you're going to give a 3-minute presentation Trebuie să faci o prezentare de 3 minute on your project. despre proiectul fiecare dintre voi. And this is going to be a project that you do on video. Prezentarea aceasta trebuie să o faceți pe video. So if you've got like a cell phone or a video camera, La un telefon, la o cameră video, la un aparat foto, orice aveți. if a friend of yours has one, Poate un prieten al vostru are să vă filmeze. you can be free to, just connect with whoever, and so that you're filming yourself doing this Este presentation. necesar să vă filmați în cele minute în care faceți prezentarea. You can be creative. Veți fi
cât de creativ doriți. Use props and visual aids. Folosiți ilustrații, exemple. Be creative about where you shoot. Fiți creativi în legătură cu locul unde vreți să filmați. You can use other people in Veți folosi alți oameni în prezentarea voastră. but you've got to be the main presenter. Dar voi trebuie să fiți personajul principal. Okay, and these are the elements that you need to include in your 3-minute presentation. Acestea sunt elementele pe care trebuie să le includeți în prezentarea voastră. And you don't need to include these in this order, but it just needs to be somewhere in there. Nu e necesar să le includeți în această ordine pe care o să punem acum, însă să fie acolo prezente. Tell us who you are. Spuneți-ne cine sunteți, adică prezentați. You just need to mention your name and maybe, yeah, just a little about who you are. Poate că spun numele vostru și cine sunteți. And then the what. What is your product and what are your goals? Și după aceea să ne spuneți ce faceți, care este proiectul vostru și care sunt scopurile voastre. Where is the target place where you want your project to be happening? După aceea trebuie să ne spuneți unde vreți să aibă loc sau unde să-l implementați. The next thing is why. Why are you doing this? Următorul este de ce. De ce faceți acest proiect? Also the when is it happening? Și de asemenea când. Când se întâmplă acest proiect? And the next one is the how. How can your audience be involved? Și ultimul este cum. Cum puteți implica voi publicul? And so it's basically answering the who, what, where, why, when, and how questions. Yes. Can you write down, please, the questions? Okay. Maybe in În general, trebuie Romanian. să răspundeți la câteva întrebări. Okay. So it's who, what, where, why, when, how. The who, then what are your goals? What is your project and what are your goals? Okay. And where is this happening? Is it all of Moldova, or is it just in Chisinau, or yeah? And you know, those questions will be answered differently for each one of you considering your project. Okay, so yeah. And Where, why? Why are you doing this? Why? What's motivating you? What do you want to see happen? Okay. And when are you doing it? When is it happening? And how can your audience be involved? Yes, that's good. Now, as I said, you can be creative, shoot wherever. Like, for example, if I were doing a project on litter in Chisinau, garbage on the street, De exemplu, dacă faci un proiect despre gunoi și I could go along the city streets, you know, începe să vezi de orașul, and I could make a really serious video o prezentare presentation. foarte serioasă. And I could go to the city dump, and you know, just kind of like Merg la groapa de gunoi all the garbage in Chisinau. și să arăt tot gunoiul din Chisinau. But then I would hit on those points. This is a problem. Și așa ceva că asta este o problemă. And my goal is just to bring awareness that we need to bring a change in the way we just handle Este să sensibilizez publicul despre necesitatea unei schimbări our garbage, yeah, how we handle our garbage. și despre cum să ne descurcăm și să facem cu gunoiul nostru. And I would sort of lay out what I planned. Yeah, we want to see how we're going to bring change. Și aș menționa modul în care am putea să duc această schimbare. And if it's happening now, I just say we're launching this Se project. întâmplă acum, pur și simplu spune așa, că se întâmplă acum. And you can be involved in, yeah, just I would think through different ideas of how Fiți cât mai creativ și vedeți cât mai multe idei. they could pick up trash and put it in the garbage Aș putea să bin ridic un gunoi de jos și să-l pun în coșul de gunoi. and talk to their friends about keeping litter in its place. So that's just kind of an example, and it's 3 minutes, and 3 minutes is quite short. Aveți doar 3 minute să destul de scurt, So as I mentioned, keep it short and simple. cât mai clar și concis. And you can make it serious, or you can have fun with it. Și să faceți serios într-un mod cât mai
Just, yeah, just make it humorous and bring friends into it. And yeah, it will. Your audience is the general public, and that's important for you to know. It's just so target that audience because those will be the people that you really want to show this video to. And I was talking with Luba, we were talking about uploading them on YouTube. And I'm not very technical, but yeah, if you've got any questions, you can talk to Luba. Okay, are there any questions or any, yeah, about this? Yes. The presentation should be Romanian or in English? It can be in Romanian because that's your audience, okay? Yes, good question. Any other question? Okay. Update. Pardon? The update until 28. Oh, yes. Or Later or those. Haideți să fie până în 26, ca să avem măcar o zi să ne uităm peste ele și în 28 să venim deja cu feedback, pentru că următoarea sesiune aici o avem în 28 și noi să reușim să vă oferim ceva comentarii, bine? Deci până în 26 iunie. Le puneți pe YouTube. Cine nu știe, noi aveam grupul pe Facebook, Școala Liderilor Changemakers, SLC. Deci o să, cine nu este în grup să intrați, deci în grupul ăsta o să fie despre modul în care pui un video pe YouTube. În principiu e ușor, dar e important să învățăm și asta. Ok? Okay, I just want to know, there's a couple links I want to give you. Toastmasters.org. It's in English, but it's a really good website as well to get more tips on public speaking and aids if you need more assistance. Vreau să vă dau câteva link-uri între Toastmaster.org, unde sunt persoane care vorbesc în public, țin speech-uri. And there's also one, dailywritingtips.org. You can write on the board. And it helps on how to write a speech. So you might want to read that as well to give you maybe a little more assistance in, if you're just not sure. But also after you present, just ask a friend, just to look over and to give you a little bit of a critique as well. Because people will give you Pune numai o foaie, prinde-o pe foaie. People will give you good advice, so I just recommend just getting other people's ask others to somebody else to give you advice. Asta nu este ce sfatul de altora despre ce poate prezentarea voastră, și de exemplu, să zică sfatul, sugestii. Yeah. And also when you shoot the video, just make sure the audio is audible and that we can see your face. Atunci când faceți prezentarea, fața voastră se vede și este clar ce spuneți. So, of course, you can do interesting filmage and everything, but when you're talking, just make sure it's clear and you're easily understandable. Puteți filma voința atunci când vorbiți, să fie clar ce spuneți și fața voastră să se vadă. Okay, any other questions? Orice altă întrebare? I apologize, I've gone a little over, but Links. yeah. Links. And thank you for being such a wonderful audience. Deci, link-urile astea și tema de casă și mai multe informații, inclusiv și live-ul de eveniment o să fie foarte primul live
Nu este foarte calitativ, dar oricum noi avem și înregistrate pe video materialul. Deci oricum o să punem pe YouTube și varianta înregistrată, care e mai calitativă. Sperăm că data viitoare deja o să fie un live mult mai calitativ. Vom învăța să facem și live-uri mai calitative. Deci câteva momente pentru voi. Deci, referitor la tema de clasă, este clar ce trebuie să faceți pe prima parte. Deci, trimiteți link-ul, nu ne trimiteți video, vă rog să nu trimiteți video, dar trimiteți doar link-ul pe adresa de e-mail Școala, Changemakers, ok? Deci doar link-ul de pe YouTube trimiteți, bine? Mai departe, în general vă recomand dacă aveți pe YouTube, cine are cont pe YouTube? Minunat! Cine n-are să vă faceți și personalizație, adică faceți cumva să fie legat cu proiectul pe care voi o să vreți să-l faceți. Faceți cumva acolo, pot să faceți o imagine, să puneți o imagine deasupra ca un cover, încercați să-l personalizați, să-l pregătiți pentru cei ce urmează să faceți. Deci, denumirea mesajului trebuie să fie tema de casă, modulul 1. Da? Foarte important ca noi să nu ne pierdem în toate mesajele astea. E foarte important să dați așa denumirea mesajului, bine? Și voi ați înțeles, tuturor este clar ce aveți de făcut? Minunat! Deci noi astăzi mai avem încă o sesiune. Această sesiune tot o să ai o temă din casă. Deci când o să trimiteți temele de casă, le trimiteți ambele în același mail, nu separat. Da? Deci puneți în același mail tot ceea ce se cere pe ambele sesiuni în ziua de astăzi. Bine? Așa. Cine este pentru prima dată între noi? Mâna sus. Haideți vă să aplaudăm. Bine ați venit, ne bucurăm că sunteți aici. Nu știu dacă știți unde ați venit. Deci suntem în Școala Liderilor Changemakers și urmărim ca fiecare dintre cei care se implică în școală să aibă un vis care vrea să-l realizeze. Un vis referitor la schimbare într-un domeniu oricare. Deci, dacă ați auzit, Emi făcea referire la ideea că proiectele voastre, ideile voastre, de cei care nu v-ați decis încă, aveți timp să reflectați asupra acelui domeniu în care ați vrea să aveți un proiect. Noi vom avea mici granturi care le vom oferi pentru 20 de idei, dar sperăm că voi veți primi informația și curajul și cunoștințele necesare ca să puteți să obțineți mult mai multe resurse decât acel mic grant. Deci noi vom avea perioada de implementare din noiembrie până în februarie. Deci este foarte important ca ideea voastră să fie fixată în timp. Maximum 4 luni, timpul de implementare. Ok? Ca să aibă un început și un sfârșit și noi să vă ajutăm, să vă oferim ghidare și să vă oferim și feedback referitor la modul în care v-ați descurcat. Bine? Minunat! Deci eu vreau să spun că acum o să avem o mică pauză, vreo 15 minute, un pic să ne relaxăm, da? Mai avem ceai, cafea, biscuiți și celelalte. Și după aceea vom reveni la următoarea sesiune care va fi legată de abilitățile de comunicare oficială în scris. Și aici avem un vorbitor în limba română, Liane, ea lucrează cu noi și la materialele organizației, deci are abilități puternice de scriere oficială și eu sunt sigură că veți beneficia foarte mult de ceea ce ea o să vă povestească. Bine? Pauză!
și unul este